ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ the ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ It's a sub-initiative providing value-based education through Akal academies and eternal universities. ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਗੁਰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ Sant Atar Singh was so forward thinking that in as early as 1906 he created a girls' college in Punjab. Even though women in India did not vote until 1950. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ When Sant Teja Singh Ji met Sant Atar Singh Ji and he fully understood the vision of combining spirituality with modern scientific education to create compassionate individuals. To fulfill the vision of Sant Atar Singh Ji, Sant Teja Singh Ji and Baba Akwal Singh Ji, along with Dr. Khem Singh Ji Gill, the Hor Sevadar revealed Badu Sav to humanity. This vision is at the heart of the Kalgita Trust through Akal academies and 2 universities, Eternal University and Akal University. The Kalgita Trust shuru hoi si 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Since then it has grown to a global representation of 129 schools, 3 universities, 1 hospital, 3 drug rehabilitation centers which provides education to 70,000 children. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਮੰਦਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਲਕਮ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ We really appreciate your time. Today, as we know, is a very auspicious time. Aj de din de vich throughout the world, Sikhs are celebrating Guru Nanak Dev Ji's Gurpur and Prakashpur, the celebration of Guru Nanak Dev Ji's birth and the founding father of the Sikhs religion and our first Guru. ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਟਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ this is a really auspicious occasion. It's 551 year anniversary of Guru Nanak Dev Ji. So badaya to everybody, to all the Sangat. This is lovely. This is now for us to reflect on all of Guru Nanak Dev Ji's philosophies. So yeah, it's lovely. Thank you ਭੈਣ ਜੀ thank you ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ and it just so happened with
Maharaj di kirpa de naal, I've been reading this book and it's all about Guru Nanak Dev Ji's Jeevan, his lifetime. And it's such a beautiful book, Panjia, because this Sangat ji, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੇ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਿਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। So Sangat ji, especially at this time with COVID, it is really important that ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ if we read it can combat Alzheimer's and dementia. So ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। So this book was written by Sant Teja Singh, one of the founding fathers of the Kalgita Trust. So Sangat ji, if you want to get this book, it's freely available from the Kalgita Trust, and you can contact the Sevadar, and the details will be on the screen, and you can send for a free copy. ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। Why is reading such a great way to stay healthy and remain positive? Benji, what would you like to say to the Sangat ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਬੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਪਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੈਟਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਕੱਢੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। Yes, Benji, like ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, it's a brilliant way for the Sangat to find out more about Guru Nanak Dev Ji. There's so many sakhiyas brought together in one place, and it's a great opportunity to get this, and it's freely available from the Kalgita Trust, who will send you a free copy. So we encourage the Sangat Ji to get in contact. So Benji, Panesar ji, Benji, what would you like to say to the Sangat about reading daily as a way to stay calm and healthy and to remain positive? What would you like to say to the Sangat at home, Benji? Hanji Benji. So yeah, it's really important to keep reading keep reading. As Benji both said, it keeps your mind healthy and active. But also when you're reading, like for example, the books that we received. So thank you, Dalvinder for sending this Guru Nanak Dev Ji's Sakya, because reading these, every day
your mind becomes more uplifted and you feel better in yourself, especially now we're in COVID. The situation that we're in the UK, it's difficult. We've just come out of lockdown. You can maybe start to feel down and start to feel depressed, and when these types of illnesses start. But if you already have it in your daily routine to read a saki, just one saki a day, or you could read it over a few days, just 10 to 15 minutes a day, you in yourself, you start to feel better, you feel uplifted, and you have Vaiguruji within you. So I would suggest that everybody, this is brilliant, that this book is a free book that you can receive, and I would tell everybody to please ask for this book. It's free to read, to receive, and there's so many sakya here that will help you. Thank you, ਭੈਣ ਜੀ। and ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੰਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। It's a great opportunity to sort of keep your mind active, and it's a great source of understanding of Guru Nanak Dev Ji's life, his Jivan, and it's a great reference in book for for these stories, especially for the younger generation, to learn about it themselves. So ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਾਖੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ ਸਾਖੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, what ਗੁਰੂ ਜੀ did and achieved। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, I think ਉਹ ਮੇਰੀ that's a favorite ਸਾਖੀ of mine। and just to give you a bit of the ਸਾਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਨਾ 4 ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੋ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। No one is teaching that. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੇ ਪਾਂਡੇ ਕੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, that's why it's really important ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। So it's really important that these programs that we do bring, that we do support them, because we are teaching in line with what Guruji taught everybody and tried to instill in us, and that is what we are doing at the Kalgita Trust. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਜੋਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਡਾਲੀ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? Hanji Benji. So when I was reading from this book, there are so many really good stories. Sangat Singh Ji has very intellectually written a lot of sakis in the book. Obviously, if you go to the front of the book, you can see there are so many that are written. So I was going through this, to be honest, I didn't know very much about Guru Nanak stories. So this book is really good if you want to learn about Guru Nanak Dev Ji and all the stories. So I started to read about, Guru Nanak Dev Ji's childhood, and then, from then just more stories as he was growing up. The one story that really kind of shone out to me, and this in the book, it's on chapter 5 of the book. So I do say to everyone, please get this book. It's about the sacred thread story, the Jannah story. In this story, Guru Nanak Dev Ji is probably about 9 years old, and his father is wanting him to basically have this ceremony done to him. Sacred thread ceremony is for a boy to have this thread over him, and this physical thread to say that he is in some sort of formal education, and that he has a teacher. So this has been going on for hundreds of years. So Guru Nanak Dev Ji's father asked the Pandit that actually blessed Guru Nanak Ji when he was born.
to perform this ceremony. So Guru Nanak Dev Ji's father invited all of his relatives, all of his friends to attend this ceremony. And they were all sitting around there. Pandit Ji is performing the ceremony, and he has asked now Guru Nanak Dev Ji that he wants to put the sacred thread over Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji says to the Pandit in the most humble way, "Why are you putting this thread on me? What's the benefit? What's the advantage of this? Why are you doing this?" Pandit Ji was taken back and said, well, I'm doing this because this has been what we've been doing for hundreds of years. When you put this thread on you, it will show everybody that you have a teacher, that you're a student, that you're a teacher, so everybody will know. But Guru Nanak Dev Ji said to Pandit Ji, "Okay, I'll wear the thread, but have you got a thread that doesn't break, doesn't get dirty, doesn't get lost, doesn't get burnt? Because if I wear this thread, what will happen if all those things happen to it? What do I do then?" Pandit Ji said, "Well, I'll give you another one." Guru Nanak Dev Ji said, "Well, what does that actually mean?" "I will wear this thread, but only if it can never be broken, never get dirty, never get lost or burnt. If you give me that thread, then I'll happily wear it." This story really amazed me because in the story, Pandit Ji was taken back as well, because what it's actually saying is the thread, the material thread that's given, it actually means nothing. When you pass, when you die, it's not going to go with you. And what Guru Nanak Dev Ji was trying to bring forward, this philosophy of that we have this thread, that this thread of compassion, of the higher truth, and that thread, if it's a thread to Vaheguru, can never be broken, can never be dirty, can never be lost, and never be burnt. That is the thread that we should all humbly wear around our necks, not a material thread that can be broken. This is such an amazing story. It really took me back when I was reading it. But also Guru Nanak Dev Ji also in the Guru Granth Sahib, Siddhi Guru Granth Sahib, page 471, there is a Shabad about this. This Shabad says, "Make compassion the cotton, satisfaction the thread, restraint of senses the knot, and truth of your words and deeds the twist. This is the Janu, the sacred thread of the being, and if you have it, oh Pandit, put it on me. This sacred thread neither breaks, nor it gets dirty, nor is it burnt, nor lost. Blessed are the mortals, O Nanak, who go wearing such a thread on their neck. You buy thread for 4 shells, and seated in an enclosure you put it on. You whisper teachings into the ears, and then the Brahman becomes a guru. But when he dies and the sacred thread falls away, the being departs without it." So this is such a beautiful story because it's showing us these are Guru Nanak's philosophies. Work on your thread with Vaheguru. You don't need any other thread to show your compassion, your higher truth. This thread that you have with Vaheguru will go with you everywhere, and will never get broken, dirty, lost, burnt. So yeah, what a beautiful story, and I feel really blessed to be able to speak about it today. Thank you. Thank you, Benji. Absolutely beautiful story about the Janelle. Thank you. So, Benji, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, one thing that I learned was lots of different stories about Guru Nanak Dev Ji's life that ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, but the one that resonated with me was the ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੜਾ ਸੌਦਾ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਉਹ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੈਟੋ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਪੈਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ 18 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਚੋਰਖਾਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ
किताब मंगा लो, कल की ट्रस्ट तो डिटेल स्क्रीन ते पर आएंगे. So Guru Nanak Dev Ji talked about equality between men and women. बुढ़ियां ते बंदे बराबर होने चाहिए. So this program, Sangat ji thanu pata hai, is women's empowerment. It's committed to women being empowered. And we have previously spoken about Bibi Nanki Ji, the first Sikh. Bibi Nanki Ji was Guru Nanak Dev Ji's older sister. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਿੱਤਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਗਈ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ. So today is ideal opportunity to look at Bibi Nanki Ji, our first Sikh. So let us learn a bit more about Bibi Nanki Ji by watching this short video. So Sangat ji, Benji, Bibi Nanki had such a loving relationship with Guru Nanak Dev Ji. As we said, she is the first Sikh and she always saw the divine in her brother, in Guru Nanak Dev Ji. So Benji, Panesar, what else would you like to add to this about Bibi Nanki and Guru Nanak Dev Ji's relationship? Hanji Benji, so obviously it was a very significant relationship, and Bibi Nanki Ji was a very significant person at the start of Sikhism. Obviously the stories that I know and of their relationship as both brother and sister is that when she could see Guru Nanak Dev Ji growing up, she could see that he was different. He wasn't playing with other children, you know, he was always sitting, meditating, you know, doing Bhat, and she could see there was something different about him. She was 5 years older than him. Guru Nanak Dev used to always give to the poor, and he said in the story, like, we used to get in trouble with Guru Nanak Dev Ji's father, but Bibi Nanki was always a very supportive, loving sister and protected him because she could see something was different. Obviously Bibi Nanki, she got married and she then moved to another place, but she did allow Guru Nanak Dev Ji to live with her. One day, I believe that Guru Nanak Ji went missing, and by the lakeside, and everyone had told Bibi Nanki Ji, you know, Guru Nanak Dev Ji, he's drowned, you know, we can't find him. But she knew in her heart, she was convinced that, you know, my brother he's still alive. I know he is. He hasn't gone anywhere. So for 3 days, Bibi Nanki Ji, she sat by the riverside waiting for Guru Nanak Dev Ji because she knew that he was going to come back. Guru Nanak Dev Ji, after 3 days, emerged from the water, and then Bibi Nanki Ji said, she knew from that point, and she said to Guru Nanak Dev Ji, "You are my Guru," and she bowed down to Guru Nanak Dev Ji. So Bibi Nanki Ji is the first person to bow down to Guru Nanak Dev Ji. So she's very significant in our whole Sikh religion, you know, in that sense. From then onwards, she supported her brother in such a huge way by
helping Guru Nanak Dev Ji to go out into the world and teach about, philosophies and Sikhism. Guru Nanak Dev Ji had his own family, but Bibi Nanaki Ji really supported Guru Nanak by looking after his family, his children, and she really supported him in that way, and also helped him to teach people about these philosophies and Sikhism. So you can see that it's a very loving, nurturing, protective older sister who could see there was something different about Guru Nanak Dev Ji, and she really supported him. But not only that, she was the first person to bow down to Guru Nanak Dev Ji as well. So again, another huge blessing to talk about Bibi Nanaki Ji as well. Thank you, Benji. So, Paramjit Benji, what else would you like to tell the Sangat Ji about Guru Nanak Dev Ji and Bibi Nanaki Ji's relationship? ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. what more I can add is to say, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ. she knew ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ. ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. As a sister, she knew that her brother was special. And so all I would want to add any more to what Benji's already said is that there are many sisters in India who are looking for Guru Nanak's compassion and seeking help for their education. So Sangat Ji, please can we come forward and support our trainer teacher program? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. There are lots of sisters out there that we need to support. So that's the only thing that I can add any more to, really. Thank you, Benji. Thank you, Ji. So, Sangat Ji, we know Guru Nanak Dev Ji was a strong advocate of women's empowerment. And the 3 founding principles that he gave the Sikh religion was Naam Japo, Naam Lana Harek, then Kirt Karo, do an honest day's work, the Vand Ke Shako. Vand Ke Shako is contributing the dasma hissa of your honest earned income as daswand to those less fortunate. So this is what this whole program is about how we can be following in Guru Nanak Dev Ji's footsteps and contribute to those who are less fortunate than us. So let's focus on Vand Ke Shako and the contributing to women's empowerment by supporting this worthy cause of training a teacher, the education of underprivileged girls in Punjab and the surrounding areas. So, Benji, Paramjit, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ in the form of daswand, what does that make possible for those girls whose educational needs are being supported by the Kalgita Trust? Okay, Benji, ajkal we have very less educational institutions which bring us Guru Nanak Dev Ji's teachings into our life. And at Kalgita Trust Bodu Sahib, their main motive, their agenda is to implicate Guru Nanak's teachings into the curriculum. And through the curriculum, the children, the girls, the boys, they will be getting Guru Nanak's teachings, and they will be equipped with that once they finish their education. And by that, they're getting Guru Nanak Dev Ji's teachings, the heart, the compassion, everything that Guru Nanak Dev Ji tried to teaching us, we will be instilling that into them. So that's why, Benji, it's really important, and for the Sangat Ji at home that's listening, to really support the causes that we're bringing out to you. So with your daswand, which Guru Nanak Dev Ji introduced to us, and yes, there is a community bank, and that bank is called daswand. Apna dasma hissa apni kirt de vichon apne daswand. There's so much power in that, Benji. We can change someone's life. So for me, I urge Sangat at home listening to look into this and change someone's life. And I urge Sangat to please look into the worthy causes, how we can help change someone's life. Jida Guru Ji hunna ne kinne kidda apna kuch nahi sochya si, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ. He was ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. I mean, reading that book for me as well, I've learned so much. I'm still learning. And Guruji, and I do believe we as Sikhs, we give so much, but there is still a lot more that we can do, because there are so many children out there that do need our support. Thank you, Benji. And Sangat ji, particularly now, ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ the Kalgita Trust supports ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ. So please, Sangat ji, come forward. So Benji, Panesar ji, Benji, so you know, what does Band Kishaka, what does this 10 hissa make possible for you know, for girls in terms of their educational needs? How does the Kalgita Trust support them? What would you like to say to the Sangat about, you know, taking part and supporting this worthy cause? Anji Benji. So I know Benji's talked about Guru Nanak Dev Ji's philosophies, and you know, how we should all follow them. Nam Japu, Guru Guru Vanchaku, and the Vanchaku is really important as well. And I've only just recently learned this, how important this is to give back. Obviously with the Kalgita Trust as well, supporting train the teacher is important. We can support children and, you know, their education, but their education can't go forward if they don't have a teacher to teach them. So we really need this whole cycle to be completed and continue, because we can sponsor the child, that there is that as well, but we need the teachers there as well to teach them. The teachers that are being, you know, that are being taught the teachers education, they've already gone through this sponsor a child education. So they already have, as Benji said, Guru Nanak's philosophies, they've grown up with, you know, they've been taught that, and now they're going to pass all that information on to a child. But we need the teachers to teach the children, and without that, then the cycle cannot be broken. So I urge to the Sangat, please, you know, please donate. Please sponsor a teacher, train the teacher. It is the same amount as sponsoring a child, but we need to balance this out now. We need to balance it out so we have teachers as well as to help the children to become educated, so that cycle can keep continuing. So we have people sponsoring children, but we also have people sponsoring train the teacher program as well. And then eventually this cycle is going to be broken. And if you think how many people will go through these programs that have got all these amazing philosophies that Guru Nanak Dev Ji wants us to learn. Not only that, they know, you know, how to Nam Japu, Girat Guru, imagine all this. And also this month as well, because they will give back. They understand the importance of giving back. So all the children that are being educated, all the teachers that are being educated, they will also give back as well. So this is a huge universal cycle that we can all be part of and contribute for the whole greater good as well, Benji. So I think, you know, please say to the Sangat, please, if you can donate for train the teacher as well, so we can balance this out now and create more good teachers, more good leaders. You know, we've seen this in our history with all these amazing Sikh women. Talked about Bibin Nanaki ji as well today. So we need more people to help with this program. Thank you, Benji. Thank you, Benji. Thank you, both Benji. Thank you. So Sangat ji, so the community is doing so much seva. So Sangat ji, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, feeding the homeless. There's so many worthy causes that each one of us take part in, and we are appealing to you for this particular ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. So even £1 a day will make a difference, and we can use that to support these worthy causes. So Sangat ji, we're asking you to put your daswand forward for either sponsoring a child, as Benji said, sponsoring a classroom, sponsoring a teacher, or sponsoring school. So details appear on the screen or how you can sponsor these programs, or if you want to learn more about them, you can go to www.educatetosave. Also, if you want to speak to Sevadar,
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਈਲਡ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਪਾਂਸਰ ਟੀਚਰ, or even sponsor a school. So ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਡਾਲੀ ਪਨੇਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੋ ਤੇ 100% ਇਸ 100% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। So Baba Akwal Singh was quite forward thinking with his approach to the education of girls. ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੋਚੀ ਸੀ। He created equal opportunities for girls no matter what level they were. So he wanted to empower them with their lives and their dignity. So ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ £360 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਸ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ ਛੇਤੀ £360 ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਟੀਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਹਲੇ 1200 ਹਲੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲੀ ਪਨੇਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਲ ਏਦਾਂ ਵਧੂਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ for underprivileged girls who want to further their education in music, humanities and nursing. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ by empowering women we give them equal opportunities and we are equipping children with the values for their future. ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ spiritual individuals ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗੇ। So the trust provides education to underprivileged children through deprived areas in rural Punjab through its 129 schools, its 3 universities, and it provides education to 70,000 children. So to find out more about what the Khalgita Trust is doing in Punjab, visit www.educatetosave or look at the details on screen. Benji, we're coming to the end of the show. Benji, what would you like to say to the Sangat watching at home today? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣੀ came to make our lives better. Guru Nanak Dev Ji said that love is my meditation. And why is love my meditation? Because in Japji Sahib, Guruji says, Sacha Sahib Sach na pakhya pau apar. So Guru Nanak Dev Ji describes the entire universe as a universe of love. The divine master in its divine system speaks the language of divine love. Guruji is saying, I can see the universal essence in me is the same as the universal essence in you. And when I recognize that we are all part of the oneness, then I cannot help but love you. I cannot help but serve you. I cannot help but stand up for your rights. I cannot help but to see you with absolute love and no discrimination. No room for discrimination against race, colour, sexual preferences, against your beliefs, what you do or what you don't do. Guru Nanak Dev Ji came to make our lives better, so we must follow in his footsteps and make life better for others through our community bank, our daswand. ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, we follow in his footsteps and do as much as we can. ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ
ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਟੈਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, we coming to the end of the show, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ Benji, the Benji's said some really nice things there, and I would say to Sangat to follow them. But also you can see all this as well. Like you can go on to the educatetosave.com website and you can see, there's the children that are being sponsored, and you can see the teachers that, looking to be trained. So it's all there. And if you are a sponsor as well, if you do sponsor a child or a teacher, you do have access to the teacher. You can see regular updates of the children and of the teachers, so you can see, and you can even meet them at some point as well. So this is really, really good, because I know there's a lot of places you can't actually do that. You could also see success stories on the website, but if you go to the Facebook Goldie Gultra site as well, there are so many stories there of success stories. I would say to Sangat, please have a look, and you'll be able to see how this initiative is such a good initiative, and where to put your daswand into. This would be it. It's £260 a year for 3.5 years, but you're helping to transform somebody's life. So this is just a really good thing to do. So I would say to Sangat, please, if you can, sponsor and donate, and please have a look at these sites as well. Thank you, Benji. Thank you, Benji. ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗੀ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ, ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਕੋਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਆ underprivileged children ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਗੀ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। See you next time. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।